Welcome to EMR Physics. I am Raju, 12th Physics, Unit 1, Electrostatics. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் energy stored in the capacitor. We are going to derive the expression for the energy stored in the capacitor. அதாவது கெப்பாசிட்டரில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கக்கூடிய எனர்ஜிக்கு எக்ஸ்பிரஷனை நம்ம டெரைவ் பண்ண போகிறோம். A capacitor is not only used to store the charge, it is also used to store the energy. அந்த எனர்ஜிக்கு ஒரு எக்ஸ்பிரஷனை நம்ம டெரைவ் பண்ண போகிறோம். Let us assume that the capacitor is connected to a battery. Now the charge can be transferred from one plate to another plate. So if a battery is connected, charge can be transferred from one plate to another plate. So charge can be transferred from one plate to another plate in the capacitor. ஸோ இந்த கெப்பாசிட்டரில் வந்து ரெண்டு பேரலல் பிளேட்ஸ் இருக்குது. அந்த பேரலல் பிளேட்ஸில் ஒரு பிளேட்லேருந்து இன்னொரு பிளேட்டுக்கு சார்ஜை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும். அந்த சார்ஜை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு இந்த பேட்ரி ஒர்க் பண்ணுது. ஸோ த ஒர்க் இஸ் டன் பை த பேட்ரி டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் த சார்ஜ். ஸோ work is done by the battery. Work is done by the battery, and this work done is stored as a potential energy and simply energy. So this work done by the battery is stored as the potential energy. Potential energy of the capacitor. ஸோ இந்த எனர்ஜி தான் வந்து அந்த கெப்பாசிட்டரில் ஸ்டோர் ஆகுது. இந்த எனர்ஜியோட எக்ஸ்பிரஷன் தான் இப்போ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். Now let dq is a small amount of charge, infinitesimal charge. So infinitesimal charge, dqங்கிறது ஒரு ஸ்மால் சார்ஜ்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ to move this charge from one plate to another plate, what is the work done அப்படின்னா dw is equal to v into dq. இந்த சார்ஜை மூவ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளவு ஒர்க் டன் அப்படின்னா dw is the work done in moving this small charge. For moving the small charge, a small amount of work is done. So for moving a total charge q, what is the total work done? So total work done w is equal to integral dw is equal to integral v dq. அதாவது ஸ்மால் சார்ஜுக்கு amount of work done is dw. அப்போ total சார்ஜுக்கு work done will be w, and இந்த w நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா இன்டகிரேட் பண்ணால் we can find the total work done. Total work done is equal to integral v dq. So u is equal to integral v dq. இங்கே uங்கிறது என்னதுன்னா potential energy. This is the energy stored in the capacitor. Now we know this formula. C is equal to q by v. C is equal to q by v, where C is the capacitance and q is the charge, v is the potential. So from this we can write v is equal to q by c. So this is the capacitance, c is the where c is the capacitance. Cங்கிறது capacitance.
therefore இந்த எக்ஸ்பிரஷனில் விக்கு பதிலாக q by c நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் u is equal to integral q by c dq னு வரும். c is the capacitance and it can be taken out from the integral. So 1 by c integral q dq. So we know the formula for x dx, integral x dx equal to x square by 2. So this is equal to 1 by c q square by 2. So this can be written as now 1 by 2 q square by c. Already we know that c is equal to q by v. அப்போ இந்த q இங்கே வச்சுட்டு v இங்கே cross multiply பண்ணோம்னா q is equal to c into v. This is equal to 1 by 2. Instead of q we can substitute cv. So q square is c square v square by c. ஒரு c cancel ஆயிரும். ஒரு c cancel பண்ணோம்னா now we can get u is equal to 1 by 2 c v square. ஆல்ரெடி இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா the capacitance of a parallel plate capacitor னுடைய எக்ஸ்பிரஷன் c is equal to epsilon 0 a by d னு பார்த்துருக்கோம். அதே மாதிரி நமக்கு v is equal to e into d அப்படின்னு தெரியும். ஸோ இந்த ரெண்டு ரிலேஷனையும் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ u is equal to 1 by 2. இது வந்து capacitance of a parallel plate capacitor. இதுக்கு எக்ஸ்பிரஷன் ஆல்ரெடி நம்ம டெரைவ் பண்ணியிருக்கோம். அது நம்மளுடைய வீடியோவில் இருக்குது, அதை பார்த்துக்கலாம். v is equal to e into d. vங்கிறது பொட்டன்ஷியல், ஈங்கிறது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு, டிங்கிறது டிஸ்டன்ஸ் செப்பரேஷன். ஸோ திஸ் இஸ் அ ரிலேஷன் கனெக்டிங் பொட்டன்ஷியல் அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு. இந்த ரெண்டு ரிலேஷனையும் நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் சிக்கு பதிலாக எப்சிலான் 0 a by d, விக்கு பதிலாக இடி, அப்போ வி ஸ்கொயருக்கு பதிலாக இ ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர். ஸோ இங்கே ஒரு டி கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். அப்படி கேன்சல் பண்ணால் நமக்கு u is equal to இந்த 1 by 2 எப்சிலான் 0 a, இங்கே ஒரு d இருக்கும், அது ரெண்டையும் சேர்த்து எழுதுனா a into dன்னு வரும். இங்கே வந்து என்ன இருக்குது, இ ஸ்கொயர்னு இருக்குது. ஏங்கிறது என்னது, ஏரியா. டிங்கிறது என்னது, டிஸ்டன்ஸ். ஸோ ஏரியா இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் இஸ் வால்யூம். ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் த வால்யூம். ஸோ இந்த எனர்ஜியை, பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியை வால்யூமால் நம்ம டிவைட் பண்ணிட்டோம்னா வாட் வி வில் கெட் இஸ் we will get u divided by volume. ஸோ இந்த வியை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காமிக்கிறதுக்காக இங்கே இப்படி கோடு போட்டுக்கிறோம். திஸ் இஸ் வால்யூம். ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 by 2 எப்சிலான் 0 e ஸ்கொயர். This is the expression for the energy per unit volume which is stored in the capacitor, and it is given by 1 by 2 epsilon 0 e square. So if we know C and V, we can find the energy stored in the capacitor by using this relation. Suppose if we want to find the energy per unit volume, then we can use this expression 1 by 2 epsilon 0 e square. So this is the expression for the energy stored in the capacitor.